for your consumption. Hiyo personal testimony zangu hazikuangi for your consumption, it is for my release. Sababu every day nakumbukanga kuna kakitu nilifanya, ninakatubu hapa. Ninakwambia kweli mtwale hana tugekona tukashika kimama tukakireba. Sio for you, sikufurahishi. Ni kuyohora. And the more naendelea kujifukua, the more I'm succeeding. The more I'm being led to another level. Bwana Yesu, wewe kwa matu wewe mzuri, uone utakuwa kiniona nikiwa pale juu nasema Ocho nie daro tire muthenya ungi guko guo kienda arari nyoka guko nginya haha arari thamaki kuma haha niguo ndironia kamuto na ndiona kau ni ka Waruinge. Tondu gutire kindu kingi wonaga meciria maku mahiana maku kumonaga hugo kienda guria gacui. Until you are set free, you liberate your mind from seeing evil and seeing God in every situation. That is the day you realize you have been liberated. But kama kila kitu yako ni shetani, kila kitu yako, Jesus saw this was huyu ni shetani, lakini hakumkemea immediately. Atumire matwarane nake, akemwira garura mugate akirega, akemwira garure kina kirega, akemwira wetengemania. That is when he rebuked after winning the battle, after successfully being able to pass the test, because God was testing. The Bible from verse 1, the Bible says Jesus was led up by the Spirit into the will to be tempted. So some things that we are going through because of temptation are requested or prepared or pushed by God. So surrender to God. Whatever situation you are in, surrender to God. Could be you are being tested. Faith yako is being tested. Mungu anataka kukuongezea mamlaka. He's testing you. Mungu anataka kukupatia kitu mzee, mwanaume mzuri, kitu mzuri. He's testing you. Kiwa kidola na dogo. Na nimesikia akisema kwa moyo in that year God is telling you, God test me. Test me with one. Bwana asifiwe sana. So you must win the temptation. Tell your neighbor, we must conquer the temptations.